Hello and welcome to our video on the structure of a leaf. Leaves are a crucial part of plant anatomy, responsible for capturing sunlight and converting it into energy through the process of photosynthesis. こんにちは。以前のビデオでは、葉が光合成という過程を通じて、太陽光をエネルギーに変換することを担う植物の重要な部位であることを学んできました。今日はその葉の構造についてお話をしていきます。まずは単語を見ていきましょう。Structure. 構造 Veins. 葉脈 Vascular bundle. 胃管束 monocotyledon. 総子葉類 Parallel leaf vein. 平行脈 dicotyledon. 総子葉類 Reticulated leaf vein. 網状脈 cotyledon. 子葉 Epidermis. 表皮 mesophyll. 葉肉 Transparent. 透明 Chloroplast. 葉理翼素 Palisade mesophyll. 柵状組織 Spongy mesophyll. 海綿状組織 Organell. 細胞小器官 Hydrated. 水分補給 Guard cell. 孔辺細胞 Osmosis. 浸透 Flaccid. 弛緩 Evapolation. 蒸発 Diffuse. 拡散する Have you ever noticed the patterns on a leaf? These are called veins, which serve as the pathway for water absorbed from the roots and nutrients produced in the leaves. These veins are actually the same as the vascular bundles. 葉っぱにはこんな模様があるのを見たことがありますか？これは葉脈と呼ばれています。これは根から吸い上げた水、葉っぱで作った栄養分の通り道なのです。この葉脈は胃管束と同じものなんですよ。覚えておきましょう。There are two main types of leaf veins. Leaves from monocotyledons have parallel leaf veins and leaves from dicotyledons have reticulated leaf veins. 葉脈にはこの2種類の形があります。一つは単子葉類の葉の平行脈、もう一つは総子葉類の葉の網状脈と呼ばれています。There are two types of plants based on the number of cotyledons, dicotyledonous plants, which have two cotyledons, and monocotyledonous plants, which have one cotyledon. Dicotyledonous plants are also known as dicots and monocotyledonous plants are called monocots. ちなみに、子葉は2枚の植物と1枚の植物があり、子葉が2枚の植物を総子葉類と言い、子葉が1枚の植物を単子葉類と言います。Let's start by looking at the basic structure of a leaf. Leaves consist of three main layers, the upper epidermis, the mesophyll, and the lower epidermis. 葉の基本的な構造を見ていきましょう。葉は表皮、柵状組織、海綿状組織の3つの主要な層から構成されています。The upper epidermis is a thin layer of cells that protects the leaf from damage and excessive water loss. Its surface is covered with waxy cuticles to cover the top of the leaf. The upper epidermis is also transparent, allowing sunlight to pass through to the mesophyll layer below. This part does not have chloroplasts. 表皮は葉を損傷や過度の水分喪失から保護する薄い細胞の層です。その表面はワックス質のキューティクルで覆われています。表皮は透明で下の層まで光を通すことができます。この部分には葉緑素はありません。The mesophyll is the middle layer of the leaf, where most of the photosynthesis takes place. It contains two types of cells, the palisade mesophyll and the spongy mesophyll. The palisade mesophyll is located near the upper epidermis and contains tightly packed, column-shaped cells that are rich in chloroplasts, the organelles responsible for photosynthesis. 上部表皮の下の層では光合成のほとんどが行われています。この中間層には柵状組織と海綿状組織の2つの細胞タイプが含まれています。柵状組織は上部表皮に近く葉緑素の豊富な柱状の細胞が密に詰まっています。葉緑素は光合成を担う細胞器官です。The spongy mesophyll, on the other hand, is located near the lower epidermis and contains loosely packed, irregularly shaped cells that allow for gas exchange. 一方、海綿状組織は下の表皮に近くランダムに詰まった不規則な形状の細胞が含まれており、気体交換を可能にします。Finally, the lower epidermis is the bottom layer of the leaf and also contains stomata, tiny pores that allow for gas exchange between the leaf and the atmosphere. Stomata consist of two specialized cells, the guard cells, which control the opening and closing of the pore. 最後に一番下の表皮には葉と大気の間で気体交換を可能にする小さな気孔があります。気孔は2つの孔辺細胞から構成されており、気孔の開閉を制御しています。
During photosynthesis, stomata open to allow carbon dioxide to enter the leaf and oxygen to escape. However, they can also close to prevent excessive water loss during hot and dry conditions. 光合成中、気孔は二酸化炭素が葉に入り、酸素が外に出るように開きます。気孔は熱や乾燥した環境下で過剰な水分喪失を防止するために閉じることもあります。We can see another two important structures, the xylem and the phloem in the vascular bundle. また、胃管束の中には導管と歯管があります。Xylem continually brings water up from the roots for the palisade cells used in photosynthesis, but the water can be lost from both the top and bottom of the leaf. To reduce this water loss, the leaf has a waxy cuticle on top, which is basically a thin waterproof layer of lipids that the water can't get through. When it comes to the bottom of the leaf, the main problem is the stomata, as the water will diffuse out of any gaps really easily. The leaves need these holes, though, so they can get the carbon dioxide that they need. As a compromise, the leaves keep their stomata open for as short a time. 導管からは光合成に必要な水を吸い上げますが、吸い上げられた水分は葉の表からも裏からも失われる可能性があります。水分の蒸発を防ぐために、葉の表面は光沢のある表面で覆われており、水分が失われないようになっています。葉の裏には気孔という二酸化炭素を取り込む穴があり、そこから水分が失われる可能性があるのですが、二酸化炭素を取り込むのに必要な時だけ気孔を開き、それ以外は水分を失わないようになっています。When the leaves are hydrated, the guard cells create a larger gap between themselves, allowing for more carbon dioxide to diffuse through the stomata. However, when the plant experiences water stress, the guard cells lose water through osmosis and become flaccid, causing the stomata to close. This prevents the plant from taking in more carbon dioxide and conserves water vapor. 葉が水分に十分な場合、より多くの二酸化炭素を取り込めるように、孔辺細胞の間により大きな隙間を作ります。植物が水不足になると、孔辺細胞は浸透圧によって水分を失い、萎縮します。そのため、気孔が閉じられ、植物は二酸化炭素を取り込むことを防ぎ、植物の中の水を喪失しないようにします。Another adaptation of the guard cells is their sensitivity to light, which causes them to close at night when photosynthesis is not taking place and the plant does not need carbon dioxide. Additionally, most of the stomata are located on the underside of the leaves rather than the top because the lower surface is more shaded, which helps to keep the leaf cooler and reduce water loss through evaporation. 孔辺細胞のもう一つの役割は光に関係があります。夜間には光合成が行われず、植物が二酸化炭素を必要としないため、気孔が閉じられます。ほとんどの気孔は葉の上部ではなく下部に位置しています。これは下部が日陰になり、葉を涼しく保ち、蒸発による水の減少を減らすためです。Once carbon dioxide has diffused through the stomata, it combines with water from the xylem and undergoes photosynthesis in the mesophyll layer of the leaf, particularly in the palisade mesophyll layer. After photosynthesis, glucose is transported to other areas of the plant through the phloem. 二酸化炭素が気孔から取り入れられ、導管から運ばれた水と結合して、葉の葉肉の中の柵状組織で光合成が起こります。光合成が起こった後、ブドウ糖は歯管を通じて植物の他の部位に運ばれます。That's the basic structure of a leaf and stomata. Remember, leaves are vital for plant survival and play a crucial role in maintaining our planet's ecosystem. Thanks for watching. 葉の構成と気孔の基本的な部分についてお話をしました。葉は植物の生存に不可欠であり、地球の生態系を維持する上で重要な役割を果たしていることが分かりましたね。ご視聴ありがとうございました。